Hello! Welcome to Matsuri Kids channel. Do you know what we are doing? Yes, we're picking up chestnut. It's chestnut season in Japan. Today we will cook chestnut rice using these chestnuts. Chestnut rice is called Kuri Gohan in Japanese. This is a traditional Japanese fall recipe. It's very easy to make and delicious. Hope you enjoy! きれい。栗が溜まってしまった。We are Matsuri Kids! 髪の毛引っ張られる。Today we're going to cook Kuri Gohan. Let's start! First, put 3 cups of rice in a bowl. Next, wash the rice. The water you put in first contains dirt on the rice. So let's wash it quickly and throw it away immediately. Then wash the rice gently so it doesn't crack. After washing it several times, soak it in water for at least 30 minutes.拭いてください、ちゃんとゴシゴシ。拭き拭きして、ちゃんと。これはこっちに置いておくよ。Wash chestnuts. After wash, soak in water for 30 minutes to soften the outer shell and inner skin. Peel chestnuts. Cut the bottom part of chestnut. Peel the outer shell and inner skin from the cut end. This is outer shell. And this is inner skin. Soak the peeled chestnuts in water for 30 minutes. お米じゃないからぐるぐるしない。大丈夫。OK、それでいいよ。落ちた。さっきのお
米を水を切 Drain the rice and put it in a pot. 美味しそう。ってこうしておしっこ？美味しそう。はい、じゃあそこに栗も入れてください。 Put chestnuts in the pot. グリグリグリグリグリをグリグリ。ちゃんとこの中に入ってる。埋めた。そしたらそこに、はい、お水 400ml 入れます。 Add 3 cups of water, the same amount as rice. 入れたよ。はちょっと白くなった。おい、2つ、4。ちょうちゃんだよ。ーい、次ひょうちゃんだね。 4 tablespoons of sake, that Japanese は liquor. い、じゃあ次、みりん。4 tablespoons mirin. 知らなかった。3、こんなでかかったの？ 4、オッケー。中はお塩を入れます。塩？塩。塩をで砂糖入れて一つまみ取ってパラパラパラしてセラもやりたい。 1 teaspoon salt. ください。パラパラパラパラパラパラ。やりたいっすか？ Mix them lightly. なんだちっちゃいね。だってここセラがいたんだよ。セラの場所だもん。はい、オッケー。次セラちゃん。交代交代交代。はい、次セラちゃん。はい、こっち。はい、セラちゃんまず。こんな感じですね。Put the pot on the stove. At first, do not put a pot lid and heat on medium heat until it boils. When it boils, put a pot lid and heat it over low heat for 10 minutes. After 10 minutes, turn off the heat and steam for another 10 minutes. どうかな？ちょっと押してみようか。どうかな？いや、 Chestnuts were still hard because we only put 2 cups of water. 栗が硬い気がする。 So add a little water and put it on low heat for a few minutes. This time it cooked well. Move the rice scoop vertically to mix so that the rice does not get crushed. パパのお金だ。外でゆっくり食べてみて美味しかったら。そうたも食べたい。はい、完成です。美味しそう。せーの、いただきます。ちょっと栗食べていい？Chestnuts are soft and have a potato-like texture. 美味しい。 It's very delicious. すごく美味しいよ。We will continue to introduce simple and delicious Japanese home cooking that you can cook with your children. Please subscribe to our channel. Thank you for watching.